Поехали. Продолжать. Второй раз проходить Baldur's Gate, и чатик у меня будет. Отлично. Не вижу чатик. Нет, не вижу. Да? Так, ладно, здесь тут немножко пошаманить. Так. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Я не хочу. Я просрала дело, поэтому откатываю назад. Так. Тут я уже... Ладно, я не... Это было очень давно. 9.9. Капец. Ладно. Я выдержка. Так. Я думала, пошла меч. Так, чё? Пофиг. Я его, значит, уже украл. Не смешно. А прыжки мне недоступны? Ну ладно. Лазарь, пожалуйста, главное, не отдыхай до конца. Пожалуйста, главное, не отдыхай до конца. Да. Спасибо. Ладно. Делаем такую хитрость. Что цель прикрыта? Какого фига? Да не прикрыта она, не... Ладно. Нифига себе. Шедуфа. Когда ты, наверное, стал такой ловкой. Шедоу. Да ладно. Ладно, будем надеяться, что Гила не убила. Еще. Скажите, что я Гила не убила тут. Скажите, пожалуйста, что ты Гила живой. А то... Тут какое-то слишком печальное сохранение. Так.
Значит, писец скилл, да? Ладно. Стойненько. Скилл писец мне. Так, ладно. Тогда спасти Релиш Галхард. Пофиг, что мой герой топиком лежит, все равно живет. А вот если они не сдохнут. Пиздец. Так, ладно. Даже мозг, наверное, не вытащила. Ну ладно. А я мозг из черепушки вытащила. Я без понятия. Я без понятия. Ну и ладно. Какая разница? Почему эти действий нет? Отстой. Молодец. Не надо. Скотина. Ты мелкая тварина. Да, мы в курсе, что смерть нельзя контролировать, изыдите. А где ты? Жаль. Эй, ручка! Ручка достает! Блин! Я дура. Так. Почему это единое зауронение, о котором? Подожди, или тут еще не так печально? Очень движение. А мне очень как нужно движение. Надо тыкать.
on the move. Да, все хреново. Hurry before they strike. I'm ready. Got to press on. Теперь будет пошалить. А нельзя было так... Это спасибо. Цель будет ошибать. Конечно, плохо получает. Ладно. Вероятность, что два врага промажут. Убивай. Три врага промажут. Очень даже неплохо. Свинка не воспользовалась. Shadow Heart не мертва. Писец. Так бы Свинка могла воспользоваться, если бы она умерла. Так как она не мертва. Так, ладно. Что же мы сделаем? Have to keep going. Это надолго. Из того, что я мечу. Ладно. Тебя промажут или тебя добьют полностью? А тебя полностью добивать не хотят. Если же так сделай, ты будешь мертва. Чего ты меня подводишь так? Ладно, Shadow Heart так будет мертва. Иллитидские уши. Красный дракон нападает на китянку. Ну хотя он запах чувствует, в принципе. Если даже Двергары чувствуют запах личинок, дракон уж тем более должен.
Хотя наша духа выжила. Пожалуйста, скажите, что наша духа выжила. Она же мертва сейчас. В принципе, она не мертва. Я очень видеть хочу. Первая ночь шикарно. А нас в нем заставляют играть. Единственную ночь, которую нам дали, это проклятие. Обидка. Что нашего или переиграл? Крови что-то больше стало. Последнее обновление. You half expected your memories to return once you were free of the Mind Flayer ship. But your past is still an aching void. If you don't find a way to remove the tadpole burrowed in your brain soon, your future will be as blank as your past. Your head whispers vengeance. You cannot wait to slice your way forth, seeking whatever wrought this tragedy upon you. Мне еще шампунь. Она мне шампунь нужна. My feet can carry me. Спасибо. Спасибо. Отлично. You drink in the pungent corpse. Since you awoke on the ship, your mind has been cold and empty, but something stirs. With your hands close to this body, you know nothing of why, but you find a half smile flittering across your face. Надо попробовать вспомнить, когда ты последний раз стоял на трупе. Увы, нет. As soon as you delve into your mind, it is filled with flashes of 1,000 different dead. There is something unknown and unspeakable deep within your heart. Возможно, а я зря это сделала. Так, я еще хочу кое-что. Исследование. Неприятный момент кто-то или нечто, что не подвластно ни клинку, ни заклинанию, занимает твои мысли и периодически мелькает где-то на периферии твоего сознания. Ты все время несешь это с собой, а может быть, оно несет с собой тебя. Очень. Так, ладно. Я хотела не это посмотреть. Я хотела с моей способностью. Стоп. Я чародея начала? Ладно. Какого хрена я с чародея начала? А с какого я хоть чародея начала? Блин, чё мне потянуло?
Наверное, по умолчанию оставила. Какого фига? Стоп. Колдун привязан к чародею возникла его власти. Это отстойно. В чародейшем выбрать дракона. Ладно. Дракона мне уже не интересно. Мне интересно, как я еще открыла капсулу. Больше, значит, 2 месяца назад играть. Так, мне плут нужно. Либо бегать постоянно с блондинчиком. Бегай, началась чародея. Ладно, вопросы хотя бы способности. Так. Пишите, это круто, но... Так. Какого? Как? Я... Ладно, не помню об этом. Так. О чем я только думала? Ладно, спасибо, игрушка. С самого начала, да. Не хочу наверное. Так, либо внимание, либо проницательность. Так, ну, потому что... Так, ладно, будет проницательность. Или пофиг. В принципе, я не знаю. Ладно, атлетика -1 надо было делать. Сейчас параметры такие. Может, с одного персонажа создать. Больше ролёк, ну, стоп. Так. Что я сделала, во-первых, хочу? Хм. Не, я хочу всё-таки заново. Так. 24 ничего. Распнула игра. Ой. Так. Да уж.
что было 2 месяца назад, пусть остается 2 месяца назад. Так. Тактика. Сейчас. Не хотела жалко сражаться, там классно мечно. Император, да, такого, какого я хочу. Осведомлять. Так, темный соблазн, конечно. Так, раса человек, конечно. Класс. Она. Женщина, конечно. What was that? Хочется возьму. Ладно, ну. Я уже привыкла. Но атлетика, да, можно, в принципе, пожертвовать атлетикой. Это ничего страшного и нет. Вина, можно. Назад. Теперь я понимаю, почему я ничего не распределила. Потому что я полный лох. Стоп. Что такое? Назад. Более сильно такие. Так. Назад. Так, класс варвар. Варвар. Обалдеть. Так, ладно, происхождение преследования. Жертва преследования. Да, у нас отличная жертва. Так, ладно, способности.
есть нам нахрен не нужна. Так. Взяла я, убираюсь писать сумочки. Ладно. Не будет фокус. Так что локоть не понадобится. Потом просто. По факту. Хотя сила больше понадобится, ладно. Так. Мне пригодится, да, задолбаюсь с этим кубиком. Так. Ладно, это очень паршиво, конечно. Так. Я хочу обязательно внимание и обязательно проницательность. Так. Диалог. Строго добавить. Стоп. Ясно. Так, атлетика. Бедная. Не могу. Ладно. Давайте. В принципе, но для начала игры это хреново, но сойдет. Нормально. Ну, в принципе, можно было сегодня везде выехать. Но не хочу. Так. Чай. И я буду звать. Или Элла или Кила лучше. Так. Кила. Дальше. Хранитель нам очень сильно нужен. Без него никак. Он... Ну, мужского пола. Мужского пола. Так. Раз... Пусть остается лос. Да, засранец, здесь лос. Так. Remarkable. Follow your. Во. Да, это мой дроу. Так. Только глазки другие надо будет сделать. И ты будешь выглядеть не как дроу. У тебя дроу ставится... Точнее, пропадут волосы на вроде все. Единственное, то, что остается дроу. Цвет... ладно. А розовый дроу, да. У нас будет розовый дроу. Так, розовое пламя будет. Так. Волосы такие. Ушки мы скрыли, что там дроу не полезет. Цвет.
Если нам посчастливится немножко. Будем ставить здесь седину. А вот себе хочу оставить седину. Так, ладно. Что ж. Идеально мужчина. Так. И могу красный в принципе. Не вниз. Не буду голосовать. Ну что это? Блин, почему? Не сделали ли сапфировую? Что сапфировую? Сейчас. Эти. Адский, да не адский будет. О, вот это адский черный. Так, ладно. Макияжа еще не хватало. Так. Что? Ничего не забыла. Офигенно. Надо. Так. М. И вот. Давай мне так. Вот. Да, 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 это мой хранитель. Чувак мой и только мой. Так. Поехали.
Блин, начало такое кинематографичное, а далее нифига. Прям реалистично. А вытащить? Нет? Не желаю. Ладно. Да, наш чертила, вот он дрожит. Варвара. Покосил. The blood in your head thrums and pounds. That pounding blood obscures who you are. An overwhelming loss of memory. How you ended up amidst these hellish flames is just as hidden. You have nothing in your skull, besides your name and a headache. But you are in danger. Так. Делай глубокий вдох, тряхнуть головой и начать сначала. Time to get out of here. And then you can shed light on the dark of the matter of yourself. Так, но мы решили бороться. My head. Someone else got out. Need to find a way forward. Dead. Good.
Вечерка. Visions project into your mind. A nautiloid hurtling through the plains, resplendent with psionic energy. Might be other survivors. Да, предстоит это выяснить. Wonder who was inside. Cursed to put my hands on everything. Так, все летели. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. A schematic of a nautiloid flashes into your mind. Nerves, sinews, as much living being as ship. A feeling penetrates your mind. An anomaly, one like ourselves, unconnected from the whole. Caution. Опа, аномалия. Верно. Worlds beyond worlds flash before your eyes. Empires of a grand design traversed by ships just like this. Worlds beyond worlds flash before your eyes. Empires of a grand design traversed by ships just like this. Да, штучек. А такой же стульчик в самом конце на мозге появляется. Ладно. A feeling penetrates your mind. An anomaly, one like ourselves, unconnected from the whole. Caution. Ой, 1,000 years of humanoid history, elves, dwarves, humans, and more, flash behind your eyes. обычные книги мы не можем читать. Найдем. Так. Давай познакомимся с нашим котенком. Doesn't do anything. Моя аномалия, привет. Видите? Так. Ну, наши аномалии всегда редко. Yes, you've come to save us from this place. From this place, you'll free us. The
exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Кажется, ты напугана. Чего боишься кого-то? Enemy. So many enemies. Кто говорит, мужчина или мозг? A newborn. Born new from this husk. You know no creature like this. One that is more brain than person. Боюсь, по свете уже познавать. Ты говоришь, что нужно делать. Remove us from this body. From this case. Free us. Please. Так, смотреть открытый мозг. Может, ни хрена не может. Apart from this strange context, you notice nothing unusual about the brain. Вполне обычный мозг, который говорит, пульсирует. Так, ладно, ловкость. Ой, я моим тренинговым усилием. С первого раза. Спасибо. The brain lifts from the skull, but you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient should it prove a threat. Your fingers twitch with the desire to rip its tender, moist meat to shreds. Существо, любая травма может сильно навредить ему. Давай, котенок. Уж ты милах. We are free. Our freedom is ours, friend. The creature pauses, listening. Something behind your eyes seizes in recognition. We must go to the helm. At the helm, we are needed. А что там в трубке? The brain tenses, as though querying an unseen advisor. Do you not hear it? We will not survive here. We are needed to navigate. We are needed to leave this realm. Как мне к тебе обращаться? Us. We are us. Легион можно? Так, ладно. Ладно, пойдем. To the helm we go. We are going to the helm. Самый первый друг. Так, ладно. Doesn't do anything. Это лягушонок. Мы с одной жабой уже сражались, нам надоело. Вторая. Abomination. Я This говорю. is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face
seen through the strange woman's eyes. My head. What is this? Skvar. You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together, we might survive. Чего ты решила, что ты рабыня? We mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geich, mind flayers. Кто ты? Who am I? Your only chance of survival. Ну или я твой. Нам нужно понять, где мы находимся. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. As for that thing, it will remain tame as long as it believes we are thralls. It may be of use in the fight to come. А разве это так было, Яр? Ладно. Что я скрыла? Так, ладно. 7. Ну ладно. Да ты тащишь. Так. Victory awaits. Ладно, я сгуглю. Так. My path be true. Ты больше, тем более не Despite доходи. everything. Просто не хватит. Ну ладно. Я даже не знаю, что это было, но ладно, не выйти. Хоть что-то сделали. Посмотрим на лаулов. Какая-то анимация драконов есть. Nothing will stand in my way. Давай, килл. I wonder if this is Чего worth the ты? cost. Это. You proved surprisingly adequate in battle. Прямо. Now, to the helm. Так, ну что показала? Not now. We must go to the helm. Держаться от вопросов. Зачем нам трубку? Control over the ship. Or do you wish to die here? Хороший ответ. Так, блин. Молодцы, в каком-то смысле надо было быть лидером. В принципе, она способна на это. Don't lift a step. Assume nothing. Still alive, so that's progress.
to press ahead. What's in here? The ship won't be able to take another dragon attack. We need to get out before it's too late. Потерь. Let's see what this does. Ладно. Это вообще Cave machinery. Make no sense of it. Can't read this script. Another mystery. Да блин, почему магия провал? Annihilate. Аннигиляция, Aggression. агрессия. Unleash. Глупость. Ну, Unleash. Psionic energy radiates from the prisoners, but they do not react. я выпустила. Ладно, чтобы будет, если я крещусь. Чё не нас? Бух, 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 бух. Ладно, агрессия. Аннигиляция, я понимаю, так что им крышка. Понятно? Не надо агрессию. Аннигиляция не растворяться? Да. Не надо аннигиляция. Вроде. An efficient path. Mm. The man isn't dead, but he's totally unresponsive. Ну, не реагирует. Will be heard. Life flickers in his eyes, but he seems totally unaware of his surroundings. Securing. Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness. Brain. Nourishment for the Gith. А ты ешь хомячков, так что молчи. Не тебе осуждать. No one stop me yet. At the ready. Get me out of this damn thing! We have no time for stragglers. Времени нет, а варвару пофиг. Так. Поискать защелку, которая открыла бы крышку. Construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Сейчас
Так. Ну, конечно. Конечно. Не-не-не, мы вламываем дверь. Don't waste time on Istik. We must. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Подними свое задание. At last. Thought I was done for. Let's get in and out. Ладно. А где импи? Ладно. А сфера? А, ну да, она же еще в капсуле. I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a gith with you. You keep dangerous company. Сражения им такие нужны. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Ну хорошо, идем. Ты тоже тогда почувствовал? Ладно, ты тоже тогда это почувствовала? Мы читали мысли друг друга. I did. It must be because of those parasites they put in us. But that'll have to wait. Are we going to help each other or not? Хорошо, идем, я Кира. Shadowheart. One moment. Что это у тебя? It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on. А ну-ка. Что? A long way to go. А я still. могу сделать сразу вот так? Нифига, я не могу так сделать. Perfectly hidden. Инвентарься мне. Right. Time to skulk about. I just want a little look. Замечательно, мы даже не можем увидеть его. Шикарно. Ну ладно. Я обиделся. Moving ahead. Так. Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness. Ну, нужно какая-то расформировать. How many hosts of these gay infected? Мне кажется, это точно отсылка, блин, на Mass The Effect. woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Почему-то мне это очень сильно. I Понимаете? hear something. Voices. I hear nothing of the sort. The chair. It must be connecting you to the mind flayers. Стоп, я слышу голос. What am I to do? Enough waiting. I crave blood.
Is that blood? No, never mind. Have to keep going. Вроде он сама общается. На расстоянии. Another brain. A room. But for what? Уже или чего? Можешь расслабиться. No traps, please. Так. Опа, гигантская муха. Ладно. Я... Ладно. Чем дольше играешь, тем больше морских деталей ты замечаешь. Но я на это не обращала внимания никогда. Пошли переваривать девчонку, наверное. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Change her. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Не, у нас будет более красиво. По крайней мере, из окна сразу не полезут. Not now. We must go to the helm. Так, Something the matter? Besides, Белхард — это необычное имя. pondering my name won't get us off this ship. Let's stow the small talk until we're safe, shall we? Есть идея, что нам делать дальше? Jumping overboard is hardly an option. So that leaves us with taking control of this ship. Provided we can figure out how to do that, of course. Вот это умная мысль. I'm right behind you. Ну, у нас есть капитан. Так что париться. Ребят. Here goes nothing. Mind flayer horticulture. Почему бы и нет? Odd things. Wonder what plane they're from. Другой планеты? Привет. Без понятия. We are nearing the helm. Должен Once лезть. inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Во-во. Cane yank.
Да-да-да, лазайте на место постоянно. Ты стримишь на этой площадке и не имеешь понятия. Я стримлю еще на 3 площадках. Основная площадка — это все-таки Twitch. Привет. The nerves of the transponder. We must escape. Now. Do it. We will deal with the gate after we escape. Connect the nerves. Соединировал. Then Через расширение ОБС-ки. Impact is imminent. I must connect the helm. Немного кушает. Вроде нагрузка небольшая. Если ты имеешь в виду на комп. Сейчас вместе с игрой. Скажу. ЦП загружена на 60%, память на 20%. Фу, не, память на 65%. Типа. Ранний кирдык. Это не камера, это само приложение такое. Глаз тут часто моргает, и баги похлеще этого будут. Они популярны у меня на стримах. Когда-нибудь я буду стримить без кошечки. Это по настроению. Let's end this. Когда нет настроения, использую видео. Так. Положение захватывает через камеру в зависимости от точек, которые видит камера, по соотношению к ее разрешению. Я поняла. Так. Ну, на прошлой камере то же самое было. Это что-то с аватаром, так, с самим приложением. Потому что прошлая вебка вся та же самая фигня. Мои глаза свет не любят. Но сейчас свет направлен прямо... Короче, экран под лампой стоит. Монитор. А камера над монитором. Чуть выше на полке. Что? Вроде нормально всё. Не твои голоса, не камера.
Onward. Sometimes the only way out is Короче, что-то намутило не то с аватаром. Поэтому такой глючный. Я думаю, I'll strike you down. когда создавала его. И вообще у него рот не открывается. Почти. А захват там хороший. По идее должно все работать. Ладно. Сама. О. Блендер создавал не, скажу, тубер, короче, фигня для втубера. Вложение. Блин. Там даже не не помню, честно. Но там отдельно делала пару деталей. Я слишком кривая руки, к сожалению, чтобы что-то в блендере создать. Хотя не, вру. Когда-то, ну, через редактор тоже создавал. Но опять же с готовым. Так. Слушай. Не можешь. Блин. Хрень была. Так. Вот Сив сказал, ну, простите, я меч хочу. Да, блин. Жуткий Nothing important is ever easy. Так. Another step forward. Была, что была, заделала его. И летит лучше. По крайней мере, урона было больше. Survival is all that matters. What path lies before me? Ignore the devil. We must take the transponder.
Да. Это называется, посмотри, сколько у нас будет по урону. Цель, 2 промаха подряд. Супер. Блин, почему у меня инициативы меньше, чем Клаузель? Так. Ладно, все, я больше не пробую бить его. Это бесполезно. Хотя бы 7 была лучше. Так, ладно. Давай. Ignore the devil. We must take the transponder. Что, блин? Ладно, я пытаюсь. С какого фига? Какого фига? У нас надежда остается ради этой игры покупать новый компьютер. Не только ради этого, мне нужен был компьютер. Я купила не новый компьютер, я купила компьютер. Если быть точнее. Focus. У меня не было компьютера. Пару лет. Даже где-то 7, наверное, 8. Так. Денис. Мой друг собрал... Точнее, помог. Выбрал комплектующий и собрал ПК полностью. Another fight. Let's go. Евро, не знаю, обошелся около 100 тысяч рублей. И монитор за 35. No time left. I must reach the helm. Прими нас до хрена, Лазель. Что ж вы, иностранцы такие? Я хочу этот меч. Дайте мне этот меч, и я свалю с наутилоида и забуду, блин, как он назывался. Но меч я хочу. Умница. Не умница. Слабая. My faith will protect me. Can't even catch my breath. Ой-ё, писец. Давай. Умница. Серьезно? Need to stay focused.
them a little closer. Talk to me. Вір, супер. I won't give in. Да почему? Что за ощущение, как будто я даже на модельке не дотрагиваюсь? Убивая по два. Got to concentrate. Well, so much for peace. Stop the intruders! They must not escape! Your spine is mine. Шикарно. Просто шикарно. Блин, ну не совсем. Блин. А я не могу выдавать. А я не могу руку давать. Ready. Да хилочки нет. Ладно. И... Мне надо, чтобы Лазарь вышел, и будет просто охренительно. Так. Давай, девочка, я знаю, ты сможешь. Если бы инициатива у нее намного выше, короче, она застряла между инициативой. Так, ладно. О, кардос. Hurry before they strike. Taking position. You are no longer required. Ты так думаешь? Так, не знаю, или тебя в живых оставлять или нет. Что нет. Так. Шарится по карманам. Плевать. Шарится. Look again. О. Ладно.
умирать. Gates turned on us. Идем. Get to the transponder. Что? Curious. Мы это сделали. Мы забрали самый офигенный стартер. Так, мы что, его забрали? Never a dull moment. И то даже не сдох. I am fury. I am death. The helm's alien transponder. You made it in time. Даже относительно быстро. О, меня сейчас придет. Как-то слишком много седых волос на ней оказалось, ну ладно. И не такую яркую седину. You half expected your memories to return once you were free of the Mind Flayer ship. But your past is still an aching void. If you don't find a way to remove the tadpole burrowed in your brain soon, your future will be as blank as your past. Your head whispers vengeance. You cannot wait to slice your way forth, seeking whatever wrought this tragedy upon you. Обойдёсь. Хорошо, думаю, ничего не было. Все нам без толку против. On my feet. Охренительный меч. You drink in the pungent corpse. Since you awoke on the ship, your mind has been cold and empty, but something stirs. With your hands close to this body, you know nothing of why, but you find a half smile flittering across your face.
Прогнать улыбку — это мерзко. With a shake of your head, you can hear your own blood throbbing in your ears. There is something unknown and unspeakable deep within your heart. Привет, малая, дай мне... Блин, ешься. Да хочу. Да, я хочу, чтобы это мое было. Ладно, расслабься. Не пытаемся. You're alive. I'm alive. How is this possible? Я тебя не просрала. Я надеялась, ты мне это... Это не важно, главное, мы живы. True. Seems like we're the lucky ones, judging by all the corpses strewn about. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. А что стало с нашей подругой Тянкой? You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Нам стоит ее поискать, возможно, она ранена или того хуже. You're more concerned for her than she is for you, clearly. We need to take care of ourselves. First things first. We need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Мы, хочешь сказать, ты готова составлять мне компанию и дальше? We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. Ладно, пошли. Так уж и быть. One thing, just before we go. I wanted to thank you again Куда я for freeing me. бы делась? Ты мне нужно было жалко завалить. To run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Не, девочка там заставляла. Away. Ты просто не умеешь пролипать четвертую стену. Орлах это увидит. Inside. Ладно. Don't mind if I do Рейсник, прикрепиться, все удобно. anything of Ну, use. на втором уровне ничего. Так. Дальше плут. Определенно плут. Партию взять. Блин. Мне просто нужен плут. С ним удобнее будет бегать. Сейчас ли он мне нужен? Так. О, он мне проницательность так бьет. Круто. Нафига мне это надо? Просто чтобы было... Я понимаю, что параметры сейчас атлетика и ловкость рук для меня самые шикарные. А почему убеждение 2? Оно же было плюс 7. Так. 4 потому что убеждение. Не, запугивание тоже хорошо, но убеждение... Жуть. Так. Ладно. Плут так плут. Индианка. Не. Мимо. Варвар. Да, курочка. Приказ так клевая штука. Так, ну пока...
fresh water. There must be a settlement somewhere nearby. Перейдем. Это был тоже ты против варварства. Мгм. Ага. Варвар, который по совместительству плут. Который по совместительству бард. И очень многое другое. Ой-ой, не хочу! More of those wretched things. Ой. Ладно. That room looks unstable somehow. Ладно, мой, ты не представляешь, как мне хочется тебе пробить руку, но, к сожалению, нельзя этого делать. Мы боремся. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Коснуться силу. A hand? Anyone? Так. Знаете, как приятно было поторопить эту руку. Блин, я бы тебе дала этого сделать, но... Клубни по руке. Perhaps I should have clarified. A helping hand. Anyone? Что вообще такой? Just your average traveler stuck between realms. Pull me out, we'll get properly introduced. This branch of flesh is begging to be pruned. Блин, долбанный баг. Обожаю баг, когда он закрывает мне диалоги. Я не хочу отгрызать руку Гила. Perhaps I should have clarified. A helping hand. Anyone?
Ты пытаешься повредить символ, приложил довольно резко, но хорошо. Нахрена повредить не надо. Подавить соблазн, отсечь конечность, схватить руку и потянуть. Ты пытаешься повредить символ, приложил но хорошо рассчитано, вообще нафига. Ладно, подавить соблазн, отсечь конечность, схватить руку и потянуть. Духа давай, помогай. О, крит, даже ты не жила. That's it! Go on! Keep pulling! Oh. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. Не стоит заниматься, с тобой все в A порядке. bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the North Lloyd as well. Но утилоид это сейчас не так важно. Как ты ухитрился застрять все в этом камне? I don't know what transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer quite near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Recognizing this glimmer to be magical in nature, I reached out to it with a weaving of words and found myself on the other side, as it were. How about you? How did you survive the fall? Я взяла на себя управление кораблем, благополучно посадила его и спасла положение. That vast burning wreckage behind you somewhat contradicts your story, but here you stand. So who am I to argue? Still, swashbuckling heroics aside, I have the unfortunate suspicion your survival is still very much in jeopardy. Back on the ship, you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Were you not? Я не знаю, как описать это еще более отвратительно. No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Хирург. Handling adroit with a knitting needle? Хирург. Еще какой I хирург? know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Я думала спросить тебя о том же самом. And it looks like we're both starved for answers. We're most certainly going to need a healer, and soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Вон, присоединяйся ко мне, если хочешь. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved, or something to that. Нет, маг халявный. Before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Ты не представляешь, какой у меня соблазн был откусить тебе руку. Так.
Реально сверхвысокий. Have I been this way before? Broken. Must have been here a while. Заберем нашу полицию жабу. Видимо. I hear shouting up ahead. We should check it out, but be careful. Жаба опять. You think it's dangerous? Of course it's dangerous. One of them Zoru was right. Yellow as a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Немного ли ты требуешь, сидя в клетке? С чего вы мне так поступать? Your words flow to her, though you never speak them aloud. I know what grows inside you, and I know of a cure. Remember how keen she was to leave me to die in the Nautiloid? We can't trust her. Ой, ты сейчас не хочешь. Эта тварь опасна. Бегом отсюда. Оставьте ее мне. Да, читает мне. Че, блин? Валите. She's right. Let's go. We need to check out that blast. Взрыв. Излагай подробности. You didn't hear it. Shook our camp good, so we came for a look. Нечаянно нужен врачеватель. Где этот ваш лагерь? Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. And be careful. There are goblin traps everywhere. Nymessa, come. Enough gawking. Get me down. А волшебное слово? Never. Немедленно. Да. Так, ладно. Observe and listen. You'll hear goblins before you see them. As you say. А, блин. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. А волшебное слово? She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Может, хотя бы спасибо скажешь? You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. Ясли, что это такое? It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a Gaith tadpole, we must report to Augustil for purification.
Давай объединим силы, отыщем эти ясли вместе. You have made an ally from Kresh Kalir. Few know such fortune. Call me Lae'zel. I'll trust your judgment, but I won't trust her. Not until I've gotten the measure of her. You've a sharp tongue, elf. Would that your mind proved its equal. Half elf. I suppose the finer details are lost on a creature like you. Come. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A Kresh must be near. We will ask this Zoru where he has seen my kin. А опять бедный лежит. Это цепочка, говорю, тебе цветочек, который будет с тобой гореть. Очень себя справа. Это, по крайней мере, лучше, чем все. А, подожди, 1.12. Лучше. Так, ладно. My faith protects me. Excellent choice. Oh, enough waiting. I crave blood. Never a dull moment. Never wanted the easy path. Посидим немножко в лагере. Yankee joining our company. Not a collaboration I'd have anticipated, but a welcome one nonetheless. Ладно, расскажи мне что-нибудь о себе. Let's see. I hail from Waterdeep, city of splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. There. Так, я хочу знать не только о твоих увлечениях. Так, расскажи мне хоть что-то о том, кто ты на самом деле. Certainly. That I have a great respect for privacy, for instance, especially my own. Пытаться проникнуть в его разум, если он не впустит тебя, ты проскользнешь без разрешения. Я надеюсь, за это мне не будет распада, конечно. Опа, Крит. А, никак. Ну. For a split second, you see a swirl of untamed magic. Then his defenses drop like a portcullis. Out! That was uncalled for. Сам виноват. Я видела кое-что у тебя в создании. Странную магию. Что это было? Nothing. What you saw was merely mental disorientation brought about by your intrusion. Please don't try that again unless I invite you to. У меня пропала память о жизни до попадания на Наутилоид. Memory loss isn't usually a symptom of ceremorphosis. If it is, they've forgotten to write it down in any text I've read on the subject. Then again, our case isn't exactly usual. Perhaps whatever's causing our tadpoles to remain in stasis has also affected your mind. If ceremorphosis takes place, all trace of your former self will be subsumed into the Mind Flayer's hive. So, to still be here, if a mite forgetful, still a win in my book. Меня преследуют мысли о насилии. Очень черные мысли и неотступные. We all have those from time to time. I once wished a most impure demise on a colleague of mine who bought the last remaining copy of Etheril's Enchiridion of Enchanting Easements. It's a first edition, too.
Можно его As расчленить? regards your own morbid little fantasies, I'm sure they're nothing to worry about, so long as they remain fantasies. Гил, ты не представляешь, как я хочу тебя расчленить. Ладно. Не. Так. Ладно, пока в лагере. I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll Возможно. be in the camp. Так, ладно. Lae'zel has a dangerous look in her eyes. Let's just hope she reserves those impulses for any common foes. Что там за история с тем твоим странным артефактом? There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Все мои воспоминания стерлись. Твоя личинка тоже играет в шутки с памятью? I understand why you ask, but memory loss is not as uncommon as you'd think. There may be other causes. Что ты думаешь обо всем, что с нами за это время случилось? We haven't gone all that far yet. What are you referring to exactly? У тебя наверняка есть свое мнение по поводу наших пассажиров. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. I'm not too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. Что ты будешь делать, если нам удастся вытащить личинок? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Не вижу особых причин располагаться, если мы хорошо уладим. Perhaps, perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Имя, друг, любовник. Let's just say it's a very personal, very private acquaintance. Исправляюсь по твоему мнению. You're not the kind of company I'd keep willingly, but all things considered, you'll do. Серьезно? And I haven't forgotten that you saved my life aboard the Nautiloid. Perhaps I'll be able to return the favor at some point. Ни хрена. Засранка ты такая. Так. Нам стоит познакомиться получше. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Так. Мы вынуждены полагаться друг на друга, а это всегда проще с кем-то, кого знаешь. Easy is often less interesting. Besides, we've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Да, ну. Но что, если мне правда хочется узнать тебя получше? Sweet of you, but don't worry. I'm sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. За 5 секунд, да. Ладно. Нет, так не пойдет. Ты что-то от меня скрываешь. Say for a moment that I was. Do you think your blunt approach would get me to confess? Так ловко увиливаешь, что приходится допытываться. A shame you feel that way. Just don't expect me to entertain your questions if you won't respect my privacy. Залезайся. Отдай свиток. What's next? Я видел. Это мое. Что? Написано. Так, ладно. Moving in. Я не собралась. Footprints.
maybe even more that survived the crash. Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. There. A mind flare. And it's hurt. That thing's bound to be dangerous, even if injured. Best be careful. Вот это сранец. What's up for discussion? Hurry! I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Самый бывает, судя по виду, тебе это вполне по силам. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Быстро откатиться прочь, и нифига у нас не получится, да? Классика. Shh. Not a word. Let's try to keep that lovely neck of yours in one piece. Hmm? And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need her alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Ah, promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Nod? Как у ближнего боя попробовать ударить эльфа головой. Люблю тебя, Кубик. You wriggling little... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Ее там насилуют, что ли? Не. Так, выскажем, пока он отвлекся. О! I saw into your mind. They took you. Just the same as me. О! How to think. I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Принимать на этом месте я бы... Нет. Главное, теперь мы друг друга поняли. Indeed we are. Please, allow me to introduce myself. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Рассказать ему о крушении личинки и твоем пострадавшем мозге. My, you've been busy. So, did you learn anything about these worms while wandering the ship? Да, к сожалению, не превратят на скелетидов. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster.
What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Так, почему тень у меня так? Мутировать от паразитов надо избавиться. Well, yes, of course. But first things first. Так, а сейчас я с тобой время теряю все дома. Wait, that's it? You're doomed, sorry, and then off to the next adventure? Да, давай. These worms are doing something. I can feel it. What are you going to do about it? Я отправляюсь на поиски целителя и тебе советую. I need to find out more before I let anyone root around in my skull. I'll find an expert. Good luck, I suppose. Here's hoping we're still wearing the same skins when we next meet. Ладно, иди сюда, обиженка. Ah, hello again. Still alive, I see. И тебя, выходит, тоже может стоит обвиниться. You know, I was ready to go this alone, but maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. Или врезать And тебе ногу. anyone that can crash a mind flayer ship and walk away seems like a good person to know. All right, I accept. Lead on. As he joins your side, your mind dances with thoughts of a perfect, pretty corpse. Да. Ни Шэдоу Харт, ни Лазель не были прекрасными трупами, зато Гейл, Астарион — это намек. Игра знает что-то. Так. Надо было друид. О. Так. Что тут нет? Нафига делать берег, на котором нифига нет? Ah, deep grooves in the mud around that rock. Опа. Eager for battle. No time to rest. Ой, я прости. Watch your back. А у меня даже способности куси нет. Дай мне способность кусь, а ты умеешь. Волочь ты, кусь сделай. Ладно, надо ничего. What to do? Wonder if the gods are watching me. Let's have a look. I'll take that.
Традиции, белодон. Сколько еще? Не знаю. Я вообще голодный. Подумаю. Это есть. Я подумаю. Wicked little beasts. They'll down you in one strike. Got to keep fighting. Got to move. I will ascend. Taste my fury. Да Лавель, блин. Серьезно, у тебя 95% шанс ударить, и ты с вероятностью 5% промахиваешься. Что я тебя люблю, блин. Яночка. Ладно. Where do I go from here? Почему у моего мозга такой способности не было? On my way. Я не могу, потому что он был моим мозгом. Ну ладно. Так. Got to focus. Time to strike. Дай вот. Way. My faith will protect me. О, перепугу. You fight well. Спасибо. Perhaps our survival isn't such a distant prospect. Я хорошо дерусь, я единственная, кто не нанес урона. What's hiding here? Иронию оценил. Best be on my way. Какое странное место. Это место крушения. Корабля, который полуживой. Так, на краю вселенной.
Там тоже был живой корабль. Hard Space, ты, кажется, Hard Space не понимаете. Должна была видеть. Фантастика увлеклась. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. The poor creature is on the brink of death, but there's still time. You'd give your life to save it, to nurse it back to health. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. Сосредоточиться на его мыслях. Your minds fuse, lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance, a vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive, and with your very body you can provide. А ну-ка. Ладно, мудрость всеми силами противостоять на разум. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Давайте эту тварь на тот свет. А никто не одобрил даже? Death is too good for it. Уснуть и видеть сны о щупальцах, быть может. Закрыть навеки глаза свежевателя разума. Так. Умереть, уснуть и видеть сны о щупальцах, быть может. Ладно, мне это нравится. В принципе, звучит прикольно. Да, сны о щупальцах. Это то, что мне надо. Определенно. Так, ладно. Так. Есть соблазн, я еще не говорил. Speak. Что где обычно в этих краях не так много оттенков. Не, мне приходилось раньше встречаться с оттенки. And they didn't cut you from navel to neck. Well, perhaps they were otherwise occupied. I am still getting used to people like you. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Правда, приятно, что ты видела. It's an observation, not a compliment. No matter. I do not intend to stay long in this place. Если там полетит. I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less.
будет, если мы не сможем исцелиться. Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out, and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Так не будет, мы найдем способ исцелиться. Words forged in steel. May your actions express the same metal. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Почему тебя тревожишь, что мы не превращаемся? Это же хорошо. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Моя пришла для меня загадка. Мог ли паразит лишить меня воспоминаний? Ceramorphosis takes all of you. Mind, body, soul. An ordinary tadpole would eat at your memories until they were lost to the void. But our tadpoles are far from ordinary. I wonder if another factor's in play. У меня возникают позывы, мне хочется убивать, хочется крови. Many a good warrior savors the scent of blood in the air. There's no shame in a capricious murder now and again. Too many, though, and you waste energy and dull your weapon. My suggestion: attack with purpose and savor your kills. And if the urge proves too much, well, I'm sure we can find you a goblin or two to carve up. Ладно, Лазарь. Такой. Так. You have a manner of irresistible desperation about you. I like it. А мне нет. Скажи о себе. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Astarion's an interesting find. Let's hope any future acquaintances don't hold a blade to your throat by way of introduction. Да. Так. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! By the 9 hells! Open the gates! Cannon! No! Shit!
damnable roach. Provoke the blade and suffer its sting. Это слишком пафосно. Ой, ну. Надеюсь, после его убить тебя только будет. This will help with the pain. Take your... Take you. Swift and lethal. Да, тут наркотика. Ты дурочка. Боже мой. At the ready. Под ногами было масло. Он. Давайте, ребят. Я вас верю. Ой-ё! Не стоит, судя по всему, ответа. Почему женщина тебе не стоит на месте? Ты понимаешь, что ты, возможно, получаешь урон, когда отбегаешь? Here we go again. Да, есть случай.
Это весь урон. Ну ладно, тут все такие. Повел, тащил. Затащил. Называется. Ах, уехал. Осталось. Так, ладно. Ой. Сволочь ты такая. My injuries need tending. Swift and lethal. Try me. That was the last of them. Inside! All of you! More may follow! Open the gate! Может, спусти меня. Ребят, тук-тук. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Гоблинов перебили, теперь друг за дружку взялись. Остыньте. Tell that to the dead at the gate. Shut it, Horns! I'd be lying dead next to the goblins if you'd stalled any longer. My duty is to this camp. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foulbloods ain't known for courage. You see the tiefling's jaw clench. He's about to erupt. Так. Ладно.
Ладно, хватит махать кулаками. Так погибших не вернуть. Остановитесь, подумайте. Я и моя удача, но ладно. Спасибо. Есть чем думать, есть. Давайте думайте. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious hides, the both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. We agree on that. Ладно. А как Гейл может брать, если Гейла нет? Если это бред новым багом называется. Так. Cannon? Something's on my mind. No! He's not breathing! Go find a healer! Do not embarrass yourself. He is gone. No! You shiver at the thought of a radiant future. Goblin and tiefling may reap slaughter upon one another until none remain, if you guide them true. Мне очень жаль, все случилось так быстро. Someone's going to pay for this. Arka, no! Wait! What are you doing? Никто. Glad you made it inside. Doubt we'll be safe here for long, though. There'll be more coming. Goblins hunt in packs. Эта позиция можно до гоблинов добиваться. Так. Maybe, but we're not fighters. If they broke through, it'd be a massacre. The sooner we leave for Baldur's Gate, the better. Сколько отсюда до города? If the road was clear, 10 days walk, maybe? But while the goblins are out there, it might as well be the other side of the world. Мне как бы говорили, что 10 дней от таверны идти. Ну ладно. Так. Отлично, мы пойдем дальше. Ну, локация точно у нас коммунистная, с ними не стила. Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Почему они хотят вас выгнать? There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Этот обряд, что никак нельзя убить друидов, его прекратить? I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Я хочу попробовать помочь, сделаю, что смогу. Really? We're messengers now. We'd owe you a great debt.
If we're forced to leave now, Блин, we won't писец. make it to the city. Спасибо. Спасибо, игра. Вот так и в форме одобрения называется. Я давно что мне хотелось.
Доброе утро, Ельница. Волшебник. He never let it show, but he was homesick too. He didn't deserve this. Not now. I have something to ask. Glad you. There'll be more coming. Goblins hunt in packs. Maybe. The sooner we leave for Baldur's, if the. One day I'll catch a break. Спасибо. Очень сильно вязала гречку. Доброе утро. Да. Она меня укусила за язык еще. Come on, can't stay idle. Агась. Don't waste a step. Вроде. Часто приходят, мне делают куси на стримах. Нет, можно сделать куси кое-кому. Да. Когда нет, это будет. Ох, нифига. А ты что кушаешь? You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Блинчики без ничего или с чем-то? Мне доводилось бывать в Аверну, но я не служу никаким дьяволицам. Care to explain why you reek of the hells? Набит у меня ликер, блинчики с сыром. Круто. А ликер с чем? Ты не поверишь, если я расскажу. Considering what I've seen, you'd be surprised. But if you're not here for the coin, I'd rather enjoy the quiet. There's not much of it anywhere else. Я похитила его мозгоед, и его корабль пролетел прямо в Аверну. Ликер с травой 36%. Well, that's quite the story. And I thought I was doomed. Now I feel sorry for you. Here. Take this. It's worth a fortune. But a fortune's not worth much if you're dead. Consider it payment for saving my life.
A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside. It serves in the Nine Hills as very valuable currency. Очень ценная валюта, которую не на что потратить. That coin's worth plenty. Don't let us squid. Да. You peer through the telescope. И дракон так быстро улетел. You see a dragon circling like a bird of prey, hunting. The telescope points to the left. The telescope points straight ahead. The telescope points to the right. On my way. Мне нужен срочно друид. А друида я получу через 37 опыта. Very well. Forgive that display. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Я Кейла. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Почему не хотят? Ой, блин, я вспомнила, почему я перезагружала. Ё-моё. И... Эх. Так. Я вспомнил. These boots have seen everything. Так, ладно. Shook. As you said. Well, darling, well...
Seems like a good moment to talk. Go ahead. I'm listening. With... А куда Севлора? Паршивец. Я только в лагерь сходила. Он уже умотал, гадюка. Порвать бы его на кусочки. I'll give it a shot. Ah, you. Thank you. Well met. What this latest attack will only strengthen their resolve. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. I've tried you. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. I think you should. Yes. No harm in trying the diplomatic route. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, you'll find the druid. Have you spoken to Korga? Давай поговорим. Так. No word from the scouts yet. No, sir. Go ahead. I'm listening. Я слышала. Блин, все нужны. Speak. It is done. Something the matter? Когда нам лучше расселиться? Да, так. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Something the matter? Да. Something the matter? Пойдем с ним. Уровень. За что? Ну ладно. Something the matter? Fine. What's on your mind? Ладно. Когда слишком быстро уровень поднялся. Curious ornate box. Its many sides are engraved with indecipherable glyphs. Расследование. Рассмотреть его внимательно. No openings you can see, yet you sense something inside it. I've seen markings like these. Ancient Githyanki inscriptions. Whatever this box, it's significant. Пытаться взломать его успешно. The box doesn't yield.
Those runes. This object must hold great power. It will not yield to our hands alone. Темный, сильный. Да, еще раз. Looks like that box has taken a shine to you. So unconditional, isn't it? The affection of inanimate objects. Так. Да, да, да. Бескорыстная привязанность неодушевленных предметов. Конечно, очень бескорыстно. Ел такой с улыбочкой. Ладно, я хотела стать друидом. Не, и бардом я хочу стать. Блин. Бард-друид, бард-друид, бард-друид. Мне это жизненно необходимо. И вот это жизненно необходимо. Блин, да пофигу, белочки обойдутся. Доид. Доида нет. Друид. Сейчас просто важнее бард, потому что есть несколько активностей. Ты ж музыку хочешь послушать? И все-таки бард. Важнее. Будет петь одна прекрасная особа. Тифлинг, тебе она понравится, думаю. Знаете, что музыка — это не просто приятные звуки, но нечто, что обладает силой, учебой, странствия. Сделали вас повелителем песен, речей и сокрытой в них магии. Я знаю этот титрин. У меня на YouTube весь плейлист. Серьезно? Ну, я не помню, это был, да, когда я в первый раз ее запускала. Кстати, этого тифлинга не будет скоро. Медведи, я помню, что соглашались с тобой. Мы ее немножко съедим. В любом смысле этого слова. Ням-ням. Сделаем. Я не знаю, может, можно как-нибудь будет от этой активности убраться, но, скорее всего, ням-ням тифлингу сделаем. И не будем прятаться от этого. Да. Правда, кишечков многовато. Особенно ножки. И рожки тоже. Да, вряд ли. Подавился бы.
Ну что, я тут еще трогать. Исключение. Не знаю, я собирать это хочу, не хочу. Мой желудок способен переварить все, что угодно. Я много лет закаляю. Жесть. Ну. Аккуратнее, аппендикс не сработает. Да. Если ты рожки кушаешь. Думаю, что это самое полезное. Так, кажется, если он способен переваривать. Понятно? Все с вами. То чую. Ясно. Мои очень горячие, аккуратнее. Кажется, тебя переварить. Да, да, да. Так. Да. Вверх горячие. Акадово пламя. Если верно. Так. Бакс пришел и ушел. Или нет? Ну, было только что 3 человека. А. Да, он спит, наверное. Хотя... Я так полагаю, он где-то 8 часов просыпается. Ночью он был, кстати. Иди пробовать ружки, если он выживет, я тоже пойму. Добрый ты. Я не смогла побить ту жабу, так что решила, что затащу вот эту жабу. Спасти. Моя милая жабка. Я тебе говорила оставить эту жабу. Вот я и оставила. Пока что. Но с ней я расквитаюсь. Когда-нибудь. Да. Я понял. Надо будет что-то себе тоже с ножичком запилить. И большие смайки получаются. У меня все слишком невидимое. Мелко. Правда, я немного не пёсик, а котик. Ну ладно. Не ешь с нашим. Станешь злым, мне говорили. Мне тоже это говорили. Так что уже просто... Даем сначала сложности. А я стала. Так что у тебя все еще впереди.
Да-да. Может, не при... Не-не-не, ты не укройся, ты там. Меч тебе не поможет. Мне не помог против шабла, тебе не поможет против злых намерений. Опа, тут у нас был какой-то стук. Что-нибудь? Привет, малая. Давай поспорим. Used to think the goblins would kill us the second we set foot outside. But after hearing what you did at the gate, well, I still think they'll kill us. But at least we can put up a fight. Настроим вас 2 счета перережем. Настройся на победу и добудь ее. There's optimism and then there's stupid, hun. Plenty of us fell to monsters already. I don't see the rest of us lasting long out there. But if you're so sure we will, why not put a little gold on the line? Ты ж мне не вернешь. Так, странное у тебя чувство юмора. Не вижу ничего смешного. No, it's not. None of this is funny. But at least this way there's something to play for. Come on, what do you say? Ладно, по рукам. 10. Excellent. And since I ain't one to leave a debt unpaid, that means we're destined to meet in Baldur's Gate. Looking forward to it. So many ways to die. Засранка, ты засранка. Даже поцелуя меня не удостоишь. Либо хотя бы поцелуй не залепить. Как сложно сделать при касании 2 лбов. Меня обламывают с любым. Так. I'll be keeping an eye on you. Understand? If I choose to kill you, you will not even see it. Девчата, у вас прыжки поболее, чем мои. Какого фига вы отстали? Идите сюда. Засранки вы 2. Же ненавижу это ты. На Новый год в гости приедешь? Нет. Да, легко, дорого. Скорее всего, его у меня как такового не будет. И плюс еще страшно. Мои что-то новые года даже... Блин. Ладно. Мои попытки отметить Новый год ни с чем хорошим не заканчивались вне дома. А их было больше одной.
Я не знаю, или нет. Блин, я не знаю, я хочу или нет. А если вообще... Я ж уеду, и ты не сдержишь обещания. You're a true soul. You can't die. Please. You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. Ребят, пофиг, диалоги. Ранцы, да? Зачем уезжать работать? Меня сможешь, я почему? Поверь, мы поубиваем с тобой друг друга, скорее всего. С вероятностью 99,9%. Ладно, у него тяжелый, но, пожалуй, я сумею помочь. Так. He's hurt badly, and Owlbear got him deep. If there's anything you can do... I'm watching you. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Попытаться в него закрыться. Useless. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. She is a true soul. Mind her. She will... She... Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Так. Что тут делать? Так. Кто такие верные? Are you testing us? A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will. And when the time comes, the true souls, you will rule. Please. Any supposed new god would have an uphill battle. Так. Короче говоря, ты пока ничего не смыслишь в нашей вере. Sorry, true soul. I only repeated what I thought I knew. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. Ну почему? Что вы тут делаете в этой глуши небезопасно? All too well, ma'am, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. Что вы расскажите, что знаете об этих лицах? We don't know what they look like, but anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost. Я выжила при крушении, выходит, вы искали меня. Ага. Резня, да начнется. You! Brenna! Kill her! Ой, блин. Пластариона, ну парить. Сейчас я просто...
Фарм одобрения. Полная фигня. Но оно нужно. What's on your mind? I question the... Oh. Should mind my step. My dagger-happy friend, what troubles you? Мой кровавый друг. Darling, Ты устроил резню хочу. Так, а почему? Да? У нас слишком нейтральное отношение. All right, what now? You. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within them stirs in response. The injured man locks eyes with you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. What? Are you... The Absolute is our goddess. She's going to rip down the old world order, start a new one. Then we'll be the ones with the power. Well, you will firstly, true soul. You don't need me to explain that. A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. And when the time... Oh, I like these two. All zeal and no brains. Во-во. Усердно и никаких мозгов. Острён, у тебя. Так. Удачного дня. Так. We're looking for fugitives, survivors from that ship. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. The Absolute wants them found. At any cost. Я вышла от окружения, выходит, вы искали меня. Приказывать своей сестре убить, как не стыдно. Сам ты ни нафига не способен. You should search that corpse. Обыщи труп как следует. Ладно. Игра сломалась немножко. В том плане, что мы не знакомы с этим голосом и слышим его в голове у себя. No choice but to keep going. Да. Прямо сейчас мой. Тоже. Какой-то непонятный шум. Чё? Ладно, это обидно, досадно.
Что они у нас знают? Это твой голос у меня в голове. Потому что ты сейчас, прямо сейчас с ним переписываешься. Not fall before my time. Impero. Сверху пошила. Я не могу. Отстойно. Blood comes easy these days. Знаешь, не искажается ли он моим больным сознанием до неузнаваемости? А откуда ты знаешь, что я вообще существую? Что я не плод твоего воображения? Даром же многие боятся моей кошки, когда меня нет. Я никогда такого и не утверждала в реальности. Это бред, да, вызвано недостатком крови. Возможно. Victory awaits. I will not know failure. Обожаю такие удары. Воссоединение друзей. Убить Бринную Адрика, дабы они воссоединились со своим павшим товарищем. Очень, очень, очень добрый поступок. Они все равно умерли. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Most corpses feel like toys before you, to be played with and discarded when you tire. This body seems different. A friend calls out from the corpse, desperate to be freed. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. И я не думаю, реально. Так. У меня мерзкий характер. Примерзкий.
позволить своему любопытству направлять тебя, свободильниченька. Нет, поблизости находится лагерь, в котором должна быть Нетти. Якобы она умеет врачевать любые раны. По сравнению с моим, ты истинный шпальчик. Так. Будь собой, думай грязные мысли. Это выше твоих сил, да, сопротивляться этим низменным порывам. Не правда ли? Любопытно, откуда они у тебя? Похоже, твоя прежняя жизнь была полна весьма неприглядных делишек. Пожалуй, даже лучше, что ты всего этого не помнишь. Хотя тебе хотелось бы вспомнить, не так ли? Не как все. Да, это про тебя. Ну-ну, не сопротивляйся. Ты знаешь, что нужно сделать. Возьми в руки нож и дай себе волю. Просто как вдох и выдох. После тебе непременно полегчает. Слушаю и повинуюсь. Слушаю, но не повинуюсь. Can't slow down. But that will fit in my bag. The parasite is stubborn. It refuses both to leave or to allow itself to be used as you desire. Так. А те двое не страдают наверху. Я шапки ушанки с бородой в 15 сантиметров. Не надо бороды. Меня смотрят страх. Опа. Рытый гроб и ложки. Тебе хоть не холодно? Ладно, борода. Ясно, зачем бриться на лысо зимой? Под лето я бы еще поняла, почему зачем. Угу. Вот когда сама меня брить будешь, тогда говори. So, you know about these parasites. Will we survive them? Only if my people extract them. The only other cure is the blade. Okay. Wonderful. Или не брить города. А надо.
Dead goblin. Dead travelers. Were they heading to the Druid's Grove? Один даст. Она у тебя быстрая. Worried your kind will punish you for consorting with us. My name is Zelk Chucky, and my kin will understand my need for servants. They will help you, but only if I ask. Самая быстрая прыгуна не канала. Даже есть смысл дорожного сундуки залазить. Что еще быстро? Ну ладно. Я же под допингом себя. Не надо. Иногда надо делать передышку. Do you think your kin search for you, Lazel? I know they do not. It is my responsibility to cleanse myself. Передышка с 0 до 14. Perhaps they were trying to free you. A vain notion. I am one of many, and will not be a burden to my queen. Yeah. Something over there. Not a chance I'll fit in there. Пролетишь. Давай, дружка. Ой, ё... Привет, лапочка. Ой, отца. Мы же здоровались. Да. Наши пса. Серьезно, всем нужно внимание, чтобы посмотреть до шейпса. Так мелко там написано. Все в порядке, Шкляп, и я тебя не обижу. With a deep, heartbroken whine, the dog bows his head. He whines, but remains rooted by the corpse's side. Так. Молится. Протянуть руку, чтобы пес запомнил запах и смог последовать за тобой в лагерь. Завербовали. Your sour face is tiring, Shadowheart. By all means leave if I am so distasteful. I'd rather not turn my back on you, if it's all the same.
Я не понимаю, почему все так Лазель не любят, если Шадоухарт пристает к Лазель. Постоянно. I don't care for fish. Red meat, now, that's a different matter. Where it can be dripping. Well, unless we find a cure, you won't have any teeth to chew it with soon enough. Лазель лапу. Шадоухарт в каком-то смысле подбешивает. Да и Лазель подбешивает, в принципе. Все подбешивают иногда. Так, если быть честным. Пошли вербовать нашего самка. На данный момент ответ отрицательный. Well, some rest's better than none. That stench. Dead owlbear prey, no doubt. Можно оставить ситуацию, не нужно. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear, its beaked face looming out of the darkness. Смотрите, как ведет себя Сыч. Медве Сыч. И почувствовать себя Сычом. The owlbear's one good eye flicks away for a moment. You follow its glance and see an owlbear cub. Медве Сыч думает, да, сделать шаг детеныша. Что Харт не одобряет? Я его хотел себе такого. Никогда не будет. Так. Sometimes the only way out is through. Не видите, а я что делаю? Вырастил, конечно, вырастил. Естественно. Так. Это. Штрафсик будет. Мне иногда вопрос возник. У меня иногда вопрос возникает. Точно уровень тактик? Ладно. Но с учетом того, сколько я урона получаю, вроде тактика. И сколько Shadow Heart это оружие выносит? Shadow Heart такого. Nothing important is ever easy. I am fury. I am death. Это нормально.
О! Обожаю тут разорить. Чай, дорожки. Ты такую громадину с расстояния лоб в лоб не попала огнем. Да, это улица Шпилхарт. Ладно, кострем. From you to his dead mother. A single strike will end his suffering. Не-не-не, вообще что наш. It hurts. You watch, speechless, as the cub begins to eat his mother. Очень добрая картина. Has a fighting chance now. Я лазать подаю. Or we've just prolonged its misery. Ну, очень надолго. Пропитание. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least. In case your imagination is in danger of getting away from you. Вот это уже правда. It's just something I have to live with. Сильно болит. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Наверное, что это не связано с личинкой. Positive. You can trust me on that. Смедлим тему немножко. Так. Постарёну мы нифига не фармим. Так, Малу, не хочешь пойти с нами? Oblivious to your presence, the cub continues to gorge himself on his Нельзя. dead mother. Смотря какого. Но вообще... Технически нельзя, физически можешь. Он так и останется медосычонком. Короче, у него никогда не будет имени. Но я не помню, что у него было. More owlbear eggs. Already hatched. No point in taking these. Вырастет. Просто у него не будет имени. It's a lunar statue in a stinking cave. Больше будет или какие? A magical seal. No lock picking that. Будьте лони. А кишки? This thing won't yield its contents easily. Я не хочу, чтобы она расставалась со своим содержимым. Блин. А подобрать я никак не смогу, да? Я однажды я съем во сне. Не перебавишь потом. Я вас понял. Мы не можем подобрать какое-то обидно печально. Я сейчас приду.
Я вернусь. Так. That's curious. Just an old prayer. Indolence breeds madness. Some poem or prayer. Meaningless. Давай, шлюха. Selunite prayer. How useful. Ну, это вообще в религии шарит у нас. The same symbol as the chest. A prayer to open it. I prefer a blood offering, but all right. Написано кровью. Praying could be useful. I would have started years ago. You should leave it, or even destroy it if possible. Ну зачем? This rubbish is an offering to Seluna. At best, it's worthless. At worst, who knows? Could be cursed. Это очень странно. With that moon witch or her trinkets. Only trouble will follow. Это очень странно. Какое тебе вообще до этого дело? Я и моя проницательность. Давай. Удуши его просто. Молодец. Should have stayed quiet. You want the truth? Fine. I worship Shah, mistress of the night, Seluna's twin and foe. Now that you have the truth, please don't make a big fuss about it. Heavens forbid. We're all entitled to our secrets. Вот-вот. Мне решать, стоит раздувать с этого историю или нет. Трудно доверять кому-то, кто так рьяно хранит свои секреты. Secrecy is everything for Shah's children. It is our code, our creed, our shield. I even keep secrets from myself. I had my memories suppressed, so that nothing I know could be used against the Dark Lady. Once I prove myself, my memories will be restored. I'm not sorry I kept this from you. Not one bit. Though, perhaps that might change, if you can show an open mind. Ну давай. Судим это потом. Давай попробуем в другой раз проявить чуть больше откровенности. All we can do is try, I suppose. Selunite coming of age, right? Че? Какого фига? А какого фига? Че за фигня? А че за фигня? Ловкость рук Гиппиогена Штелхарт не одобряет. Это типа мы тайно от Штелхарта спираем, чтобы не получить ее неодобрение. Такой механики не было. Серьезно? Серьезно? Новая механика. Ладно.
Круто. Это реально круто. Почему, блин, первый акт улучшает, а все остальные плюют? Better not be cursed. So, you and Lae'zel. Seems tame. Please don't remind me. But keep your guard up with her. Note. А, кстати, We fight well, but you're so efficient. сократим дорогу. Why not have a little fun? Open up. Fun. I fight to win, not to make spectacles. What a waste. Я не вернусь в город, пока меня ищут там твою громила. Если хочешь получить долг, тебе придется довериться мне и явиться за ним лично. Иди на кладбище и найди могилу с надписью «М. Карвин». Раскопай ее и найдешь достаточно ценностей, чтобы уладить наше дело. Искать меня не надо. Я без тебя узнаю, когда мне ничего не будет угрожать. Так. Shadow. Such a grim name for such a beautiful flower. I heard you mumbling that line to yourself earlier. It needs more work. Fortunate for his tongue, he didn't say it to me. Ладно, с Астарионом вышел в хатку и сел ходить. Значит, Астарион ко всем, кроме Лазаря, как-то. Кроме Лазаря. Ты ищешь свою. Так, ладно. Жарко. Сейчас реально будет жарко. Привет, дорогая. Немножко. Попробовать погасить пламя. Steady on, soldier. That's the stuff. Oh, fuck me. It's you, from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called paladins of Tyr did. Сперва я хочу узнать, как ты управляла этим пламенем.
Nice of you to ask. Lately, I've gotten used to being called Devil. No follow-up questions. The truth is, well, it's a long story. And I'll tell it, but... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What's that? Что там говорила до того, как нас прервали? Right. Some so-called paladins of Tyr are in hot pursuit of yours truly. Karlak. From that peek I got into your head, I'm not the only one with problems on top of problems. A mind flayer tadpole, huh? And no joy getting it sorted as of yet, I see. What's your name? И я твой ключик к забавлению личинки в конечном итоге. Really now? First I catch a ride out of Avernus, then I stumble into a friend. Who's the goddess of luck again? I owe her a flower. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? A little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing demons. Really good. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. Took me 10 years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dogs she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of Tyr. Want to help me take them down? Так ты хочешь, чтобы я убила тех, кто на тебя охотится? Don't worry, I'll lead the charge. But I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? A warrior who winks at her foes while she slays them. You'd be a fool to refuse her. Давай. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave. Блин, они ж пипец кислые. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Без тебя ничего хорошего не начнем. Я хочу посмотреть, как будет выглядеть ваша первая встреча с одним чуваком. Так, строчка. Тебе придется в лагере побыть. But a fugitive from the hills? Now that's someone worth knowing. Not that I want to get on the wrong side of any devils, but this Karlak is a survivor. Plus, I appreciate anyone who opens a conversation with threats of bodily harm. Karlak's got the brawn of a warrior and the wiles of a survivor. Best of all, she speaks her mind plainly and fully. Show her due respect. Лазарь, ты меня удивляешь. Ты сама Ой, блин, когда я тебя потеряла. Как же ненавижу этот дом, блин. Вы все в лагерях вообще. Можно сделать так. We may have to increase our camp provisions now that we have Karlak along for the journey. Those muscles don't run on fresh air, I'll wager. Still, she'll be useful in a fight. Почему тебе было больно? The wound on my hand. It never quite heals.
and sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Ладно. Выходит, ты знала больше, чем рассказывала. Надеюсь, в будущем ты будешь более честнее. I'll try my best. But secrecy is ingrained in me. Lady Shah considers it greater protection than any shield or armor. Кто страдает раном чутья? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Случайно, когда ты добрые поступки Completely random. совершаешь. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Почему Шарт так мучает тебя? I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Я могу как-то помочь. I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. И такая дурацкая улыбка у моего ГГ. Так, я хочу поговорить о твоем служении, Шар. You're straight to the point, at least. But still, I'm not sure you're ready for Shah's teachings. Not yet, at least. Ты должна мне доверять. В конце концов, мы в одной лодке. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah, mistress of the night and lady of loss. I assume you've heard of her? Судя по ее титулам, он не то чтобы прямо милашка. The night brings comfort. Through loss, we find acceptance. In the arms of the Dark Mother, we find peace. Должно же быть что-то еще, что привлекает к Шарну следователя. Most fear the dark, like children, because in darkness they see their fears reflected. But Shah teaches us to step beyond fear, beyond loss. In darkness, we do not hide. We act. Не прячемся во тьме, а действуем. Hope, the promise of better days. All of these are heavy cloaks that bend our backs and burden our hearts. We shed those cloaks. Before Shah, we stand gloriously naked, beyond the vanities of mortals. Вообще-то, как бы наоборот, прячьтесь от всего этим. Звучит пугающе. Кажется, это не для меня. Give it time and thought. We tear down the lies the world is drunk on, the institutions they trust, the so-called gods they worship, the lives they cling to. We destroy false idols, topple corrupt organizations, fight heretics wherever they're found. There's often suffering, death even. Many people break before they embrace Shah's truths. С учетом того, что я знаю, Шар, это звучит реально смешно. Так. Звучит как злая богиня.
troubles you, perhaps you should fetch the bailiff to arrest me. Ah, but there's no bailiff here, is there? Just leagues of wilderness and the dangers lurking within. We're in this together. But I'll happily go it alone. My faith will keep me company. Ладно, ладно. Пойдем, я отведу тебя к волку. Будешь ты так извить. Я сейчас тебя к волку отведу. Нечего извить. Так. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Долго. Want to have a word. Something the matter? Так. You already know my biggest secrets. А чё ты как стал поклоняться Шар? She took me in when no one else would. Without her, I wouldn't be alive. She's my mother. She nurtures me, cares for me, loves me. Don't believe the lies the Selûnites tell. Расскажи мне что-нибудь о себе, помимо Шар и мозгоедов. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Так. Ладно. Что интересно, Шкимарах было. Ладно. Покажи мне как-нибудь из ночной архитектуры. Так. Ладно. Что, серьезно в других мирах побывать? Ты успела плавать не умеешь? Nothing to laugh at. Save your questions if that's how you're going to react. Сказала самая язвительная девушка в лагере. Ладно, не будем обижать ее. Хотя она обижает всех. Что глупо про Шар все звучит. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Покажи мне как-нибудь эти ночные орхидеи, если будем проходить мимо. It's a deal. Так, расскажи мне еще что-нибудь. No, I can't. Quite literally, I mean. With my memories suppressed, I can't betray Shah's secrets. But I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Мечтай. А при помощи чего? Четверг. Чатов. Что это за слово? Если ты имеешь в виду, как он работает в Тубер... Программа в Тубермейкер. Так. Ладно. О какой миссии ты говоришь? That is not for you to know. Leave it at that. Так. Многие другие программы пользуются. Это одна из многих программ. Просто это самый легкий путь. Да.
которую я нашла. If I manage to return Так, to твои Baldur's Gate and воспоминания были fulfill подавлены, Shard's это mission, слегка чересчур. of course, it is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shall will reward me when I succeed. Ладно, останься здесь. Нет, я не хочу, я тебя сейчас заберу, просто ты хрен знает где. Something the matter? Так ты ко мне телепортируешься. Так, а ты побудь в лагере. Я хочу посмотреть, как Уилл и Крылах на друг друга отреагируют. Если сначала завербовать Крылах. Так, иди сюда. Да, она звучит как специальная программа для ютуберов. What's the story? Все, пошли. Так. Если ты имеешь в виду микрофон, там самый обычный микрофон. Звучит. По факту, сама моя программа такая слишком личная. Аватар. Я не знаю, как у других нормально получается. Так. Да, я знаю, мы растопчем. Девушка, мы 3-го уровня, мы ни хрена не справимся с ними. Hey, we're still going after those paladins, right? Can't leave Zariel's bruisers roaming the coast. Да, не волнуйся, мы отправимся за ним в погоню. Good news. Can't wait to see him finished. Так, Чаля. Девчонка, уровень подкачаю. Раньше, чем на 4-м, я не собираюсь на половину идти. Ничего. Давайте, открывайте свои. Молодцы. Так. Пошли ознакомиться с Уиллом. Уилл, что-то еще? Или он уже помчался? Ладно. Уилл, ой, блин. Уилл, где? Там. Засранец. Я ж знаю, где ты будешь. А почему ты не тут? Я хотела тут посмотреть. Ну ладно. А теперь внимание. Засран. Так. Давай, чувак, учить тебя. Step, Harry, strike, damn it! It's just not landing. Давай, Симшейн, лучше тебе дерется. You have a better way? 'Cause I'm all ears. I need to be ready for a fight, but I'm useless with a sword.
Это не благородный турнир. Сделай финт мечом, а потом к ним врага между ног. Let's see then. Feint, kick, thrust. You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Не сдавайся, тренируйся. Дальше придет время, ты тут лишь кровь в комнате. Don't let the druids hear you say that. They're itching for an excuse to get rid of us. But I'll keep at it. Thank you. Еще совет: не выкрикивай в голос. Каждое свое действие испортишь противнику сюрприз. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Так. Давай сказочку расскажем детям. I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids? Spare a story or two. У меня не надо плохих новостей. Так, будьте сильными, защищайте своих близких, верьте в победу. Thanks. I prefer when they smile. Oh, Бей в сердце. next time the goblins come, I'll be ready. Да. Ган, кстати, а вот ты потом... This is boring. We should train against real goblins. Не надо, парень, не надо. Опа. Лазель, сильно не мочи Зору. Another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Стой, Лазель, я поговорю с ним. You dare interrupt? Has the tadpole ravaged your senses? Да, что там им было террасово. Блин, не, я обожаю темное. Да, что и там и было террасово. Ты даже не обиделась? Успокойся, я не поспорю, ебучие, блин, наш не одобрит. Расскажи мне о нитянках, а будешь молчать, я тебе второй рот от уходов устрою, чтобы говорить было сподручнее. Так. Или... Блин. Он же психанил. On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Бедный парень. Saw us for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side, and I just ran. The map. Show me. Спасибо за помощь, прошу прощения за свою спутницу. А за себя не хочешь просить прощения, что ты угрожала ему от уха до уха разрезать рот? Блин, давай, милаха, жги. Я в тебя верю. The last time a subordinate questioned my judgment, I ate tongue stew that very night. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Подчиненный, я тебе не слуга, мы спутники, уважай меня. Kenyak, your tantrum proves you no wiser than a hatchling. The T-sling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait.
Эй, ты что сказала, чихлинг? I am unfamiliar with the, well, I shall not say culture, custom perhaps. You will educate me on matters of this Fey run. Нет, надо говорить файром. Она милаха. Ладно. Что это такое ощущение? Fresh holds the Zafisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Ага. Ладно, пошли спасать того, кого подвергли. Это неправильно, мы не убиваем разумных. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way! She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Your mind wanders. If the crossbow bolt shot through her mouth, would she taste the metal before she died? Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Разводить гоблинша своим телом. Коллективный разум тоже разуем. Это да. Разводить гоблинша своим телом. Как Гил может одобрять, блин, он в лагере? You gonna kill her too? You move! Как не отомстить за Канон? Это ничего не изменит. You're right. I wish you weren't. I really do. Damn you. Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? Потому что месть пожирает. Так, а уменьшение, логичность, или потому что месть пожирает людей изнутри, ты подаришь гоблину для победы в один день. Что лучше? Потому что месть пожирает людей изнутри. Ты подаришь гоблинам 2 победы в один день. Your soft heart will be the death of us. You'd better be right. It's all right, Arca. Let's go. Побазарим. Я тебя выпущу. Ты сдохнешь, если тебя выпущу. Ain't sure why you're protecting me. Don't care neither. It's too late to make friends, warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your guts. Ты что, уже забыла, кто тебе жизнь спас? Где твоя благодарность? They'll peel your face off and nail it to a wall. I ain't scared of some god. Stick a dozen arrows in me and Priestess Gut'd still patch me up. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. I wonder how she feels about trepanning. А как
Обычная история рассказали за бедный грош в ближайшем кабаке. It's the truth. I swear on your mother's grave. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Deal? Достаточно мне рассказала, я отыщу эту шлицу без твоей помощи. Even if you did find my tribe, they'd set the wargs on you. You need me. Get me out of here, and I'll tell them what a good friend you are. Не, ты сдохнешь, если ты выпьешь. Так. Не, уйти. Просто уйти. Так. У тебя есть хоть шанс на жизнь. Кстати, это типичная клетка щелями, позволяющая клинику свободно проходить. Да нет. Она не пролезет через это. Он застрянет. Плечи не пролезут. Пойдем. Can't afford to stay idle. Да. Надо выспаться. Have a lot on my mind, and well, in it. Should mind my step. Так. Если немного погнуть торчащие прутья, то даже я пролезу. Но я сомневаюсь, что они из такого металла, который легко отогнуть. А она гоблин. Так. Очень-очень глупо в тюрьме в клетке делать что-то, что легко гнется. Тем более там, возможно, медведи держали. Да, возможно. По крайней мере, друиды вряд ли пленников обычно не берут. Кого-то раненого, чтобы не поранило другого. Как вариант. Животное, чтобы вылечить. Некоторые живут. Ладно, это просто. Мне надо прекращать сочинять фанфики. Так, а то уносит меня никуда. Да надо. Так, давай. He stares right past you, as if you're invisible or boring. С тобой все в порядке? Ясно, что еще тянуло мне. He's still staring right past you. Обернулся проверить, куда он смотрит. Nothing out of the ordinary. As you turn back, the child slips between the rocks. Искать среди камней потайной ход. You find the edges of a concealed entrance. Speak. Ты чё, Нет, нож. Oh, I don't have any money or anything to sell. My partner does that. Напарник. И какова твоя роль в вашем деле? What? I'm the guard. So don't steal anything. I'm watching you. Если бы они сказали, что Сильфи это девочка, я бы никогда не поняла, что Сильфи девочка. Hold out your hand, lady. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky.
Плотлуки друг, хаммарский финт, верно? I never learned names or anything, just the tricks. Anyway, forget that. Take the ring. I want to show you how lucky it is. Делать обратный хаммарский финт и спрятать кольцо. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it heads or tails. Решка. Tails it is! See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. Я ж тебя затолплю. Real cheap too. Interested? Не спеши так, один раз ничего не значит. Okay, fair. Let's go again. Heads or tails? Call it. Орел. We have heads. There. Happy? Ну, пока нет, брось монетку еще раз. Really? I mean, fine. Heads or tails? We got tails. There. Happy? Нет, пока нет, брось монетку еще раз. Okay. Я же говорю, я тебя задолбаю в полной программе. We have heads. There. Happy? Нифига. Пока нет, брось еще монетку. Fine. Heads or tails? We have heads. There. Happy? Yeah. Heads or tails? Блин, лучше бы такие ситуации почти. There. Happy? Нет, брось еще. You're killing me here, lady. You really are. Just take the ring, huh? Free sample. Все? Now, you want to take a look at the other stuff I got? Or maybe you just want to go? Ладно, все, идите. Показывай. You got it. One sec. Конечно. Опа. That's what I got. Колбаска пригодится. Обязательно нужно. Даже было. Ладно. You bought some. You suddenly feel something moving against your back and turn. Успокойся, я ничего тебе не сделаю, тем более ты ничего не успела стащить. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Hey, you here to trade or? Она подняться воровка. Yeah, I know. I was standing right here telling her to rob you. Ты мог бы хотя бы сделать вид, что тебе совестно. I am sorry. Sorry we're still talking about this. Look, you caught her. Good for you. You aren't a chump like everyone else around here. Now, do me a favor. Make room for the chumps.
Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. Быть теми, кто нашел рощу, бьют. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. Он сказал, что только что вокруг кишат опасные твари, беженцы могут погибнуть. As I said, it's a drastic measure, but the survival of the grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Мне нужен целитель. I pray no goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights. She should be with the others in the inner chambers, but I doubt she'll be taking on new patients. Я удивляюсь, как я смогу помогать. На, показывай, чип такой же. Bobs I no longer need. Еще что-нибудь. Так. Единственная броня, от которой толк, все равно адская. Раньше была. Так. Вроде я пофиксила. Стоп. Ладно. Ладно. Сыромет. Бассейн, природа, понятно. А природа нафиг мне не нужна. Окей, значит, можно сэкономить. Или можно сэкономить просто. Да не использую все равно не. Так. Sylvanas got. Эх. Ладно, когда уйдут. Как там? Hells! We can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once.
Can we all just take a moment, please? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Ты должна остаться. Сейчас каждый клинок на счету. Thank you. It's the right thing to do, and you know it. She's right, Roland. We're better than this. Zergan. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throats slit by goblin blade. Thank you, Roland. Lee and Roland would never admit it, but they take an arrow for the other. Also stab each other. Not sure what will come first. Thanks for cutting in. There might have been more than words if you hadn't. Так. We've known enough grief this 10-day traveler. Don't be the cause of more. Good to be back behind the walls, have to say. For as long as that lasts. А ты малая. I'm waiting on someone, and you aren't here. Угу. Гуляешь. Видно, как ты гуляешь. Don't make me hurt you, boy. Too late! Looking at you is painful enough. Я дошла. Give it back, kid. I already told you I don't have it! How stupid are you? Only gonna ask you one more time, boy. Hand over my locket. I don't have your ugly locket. I've never seen it before. Hand it over or I'll slap the teeth out of your head. Лучше делай, что он говорит. I said I don't have it. Maybe he dropped it running away from those big scary goblins. Ладно, хочу попробовать кое-что. Парень, хорош валять дурака. Зачем ты его украл? What kind of question is that? Why does anyone steal anything? Fine. I have the stupid amulet. Take it. Я хочу получить тебе ответ. Зачем ты его украл? To impress a girl, most like. It looked like my mother's, all right? Just take the damn thing and leave me alone. Oh. Keep it, kid. You need it more than me. Poor kid. О, ты даешь его? А моя побасарь. Thanks for stepping between me and the kid. My mum gave me that amulet. But I think she'd be happy knowing the kid has it now. Yeah. I know she would. Которая твоя мама своровала, чтобы прокормить семью. Давай, дружок. Привет. Thought I sensed an inferno around here. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the Hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel. The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps.
Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Я хотела бы роман с дамой. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallurgized Demano valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help. I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Vernus. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. Где мне искать адское железо? I've sensed some during our travels. It has a pull to it. Absolutely magnetic, once you know what you're looking for. I can show you where I'd look. Мы обязательно поищем железо. Meanwhile, I've still got plenty of weapons and armor in stock if you're looking to load up. Ну, мне ничего не надо. Так. У тебя слишком дорого все. Ладно, не так уж дорого. Не знаю, что-то. 1.12 на 2.13. Ладно. Forged from the heart. Так. Так же не умею. Ладно. Опа, давай. Давай поносили. We should have left by now. Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. Ты поступаешь правильно, Тифлингам нужна And помощь. what about us? There's every chance we've doomed ourselves by helping these people. We will end up fodder for some goblin's blade, all because Leah insists on helping every wounded foe we see. Our best chance to make it to Baldur's Gate is on our own. This place is lost. Скажи, а что тебе так не терпится в город? You are looking at Leroican's newest apprentice. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. Ты говоришь про Лоракана из башни Рамасита? His name is known far and wide, I see. Few can match him in terms of raw power and talent. Until now, that is. In years to come, you will boast of this meeting, I can assure you. May we meet again in Baldur's Gate, my friend. Милашка. Мой друг и милашка. How long until Roland shows off his... My thunder wave will make quick work of any goblin. Just you wait. Да уж. Here's hoping we all make it in one piece. Those goblins will rue the day they chose to tangle with this grove. You and I will do some good here. I can feel it.
keep dreaming I'll wake up with my throat slit. May your sleep be more pleasant. Да, мои сны будут великолепны. Можете сомневаться. I keep dreaming I'll wake up with my throat slit. Да, да. Иди нафиг сюда. Меня страдает. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Серьезно? Жареные дворфятина. Ладно. Перестать думать об аппетитной дворфятинке и взять миску. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Delicious gruel. Doesn't taste half bad. You've had your... Блин. Девочка, что у тебя за почтения были? You're all right, Bob. Умничка. If it ain't the fearless goblins, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Ты защищал свою команду, уважаю. Half my crew are full of holes. Now I'm gonna take the blame for leading the goblins here, and losing track of the bloody druid. Когда появились гоблины? They chased us all the way from the ruins we were poking around in. И там ты потерял след того друида, о котором говорил. Aye. His name's Halsin. And if he's still alive, he'll be cursing the day he laid eyes on me. We've got a contract to track down some relic, and he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out, though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Можно взглянуть на этот заказ? Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Есть идея, что это вообще за реликвия-то? If I knew that, I wouldn't be back here with half my crew gone. But look, if you're itching to meet Kellenvor, I won't stop you. It's called the Night Song. It's supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own Todger. Goblins made sure to the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Спасибо. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. Так. Ладно. Опа, все сплылось, Яшечка. Having fun with your new goblin friend? Bet you aren't. I've had some time to think since we last talked. Can't say I'm enjoying it much.
I've had some... Please, leave us be. This isn't a good time. It's fine, Memnos. I've had some time to think. Please, leave... Please, last room. Ладно, давайте продолжим сегодня вечером. Спасибо всем, кто был. Удачного дня. Пока.